अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। それをですね、どう軽減していくかということが鍵となります。皆さんもあえて言うまでもありませんけれども、再エネをですね、ただ導入すればいいというわけでは当然ないわけでございます。で、日本は島国ですので、他の国とのですね、系統連携どうもできません。で、そうするとですね、その再エネの導入によるその、系統の不安定性、この系統安定をどのように図っていくのか、あるいはその、再エネのですね、そのバックアップ電源をどう考えていくのか、そういったことも、考えないといけないわけでございまして、そうした時のその一つのソリューションというのがですね、我々としてはその水素、あるいはその、水素キャリアとしてのアンモニアというのが一つの、ソリューションになるのではないかというふうに考えております。でもちろんですね、水素がただ一つのソリューションということではなく、これはあくまで、ソリューションの一つということでございますけれども、我々から見たときにですね、水素は当然ながらその、環境に優しい、その脱炭素化に、効果があるということもそうですし、エネルギーセキュリティ上も有効であろうと。もちろんその、水素というのは二次エネルギーでございますので、一次エネルギーほど単純ではないわけですけれども、様々なその手段、例えばその再エネ由来でですね、水素を製造する、そういったことも、可能になりますし、そういう意味ではですね、いろんなところから、水素やアンモニアを調達してくるということが可能となりまして、エネルギーセキュリティ上も、有効であろうと。また同時にですね、その日本の持つその産業競争力、燃料電池ですとか、あるいは最近ではその、自動車とか自動車とかでもですね、その水素の直接燃焼による、エンジンだったりとか、様々なその技術開発がされておりますけれども、そういう意味でですね、日本のその産業競争力、そういったものにも役立つであろうと。でそれと同時に申し上げたいのがその、デカーボナイゼーションということに関して言いますと、単純にですね、その水素がその脱炭素化ということだけではなくて、その化石燃料の脱炭素化、そういったものにも非常に有効だと考えているということでございます。で、例えばですけれども、その、火力発電所にですね、その水素、アンモニアをですね、混焼していくことによって、その低炭素化、やがてはですね、そのアンモニア選手をअस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। そういったところにおいてですね、その水素、アンモニアというのはその脱炭素化を進めていく上で非常に有効な手段であるというふうに考えています。でこれがその、日本のですね、現在その水素の、水素社会に向けたですね、これまでの戦略でございます。で日本は2017年にですね、世界で初めて水素基本戦略というのをですね、取りまとめております。で、その後2020年にはですね、先ほど申し上げたように総理が2050年、カーボンニュートラルということにコミットしまして、それと同時にですね、グリーン成長戦略というのを取りまとめまして、それによってその、経済その、カーボンニュートラルネットゼロとですね、経済成長の両立を図っていこうという、考えを明らかにしました。で、2021年にはですね、その、グリーン成長戦略に基づいて、グリーンイノベーション基金というものが導入されております。これ2兆円の基金でございまして、今年度にですね、施行をいろいろお願いしているところでございますけれども、これによりましてですね、さまざまなそのグリーンな技術開発というものを、進めているところでございます。そして2023年今年でございますけれども、今年ですね、2月にはその、グリーントランスフォーメーション GX 基本計画というものを
定め、それに基づいて5月にはですね、2つの法律を、通しました。それに基づいてですね、それに基づいていきますか、それに加えて、先ほど申し上げました2017年の水素基本計画をですね、改定をしたところでございます。で、こちらがですね、これまでの取り組みの一つ、グリーンイノベーション基金でございますけれども、そのグリーンイノベーション基金上は14の今後成長する分野というものが特定されておりまして、この中でハイドロジェンですとかアンモニア、こういったものもですね、位置づけられまして、技術開発を進めているというところでございます。で、こちらがですね、そのハイドロジェンストラテジー、水素戦略の、要点、ハイライトでございますけれども、先ほど申し上げましたように、今年、水素基本計画は改定をされました。これまで2030年300万トン、2050年2000万トンというですね、अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। いわゆる取引市場の、その活性化、それと同時にGX サーチャージと呼ばれるですね、炭素賦課金の導入、そしてまた、これらのですね、これらを元にして、官民でですね、今後150兆円の、投資、官民投資がですね、行われるということを目標としております。で、こちらがですね、今年、やはり同じように今年、作られました、GX、基本計画、それのですね、概念でございます。で、基本的には先ほど申し上げましたように、グリーントランスフォーメーション、GX を進めるためにですね、今後、失礼しました、先ほど申し上げましたような取引市場の開設であったりとか、それからGX 基金ですね、先行投資、先ほど150兆円の官民投資ということを申し上げましたけれども、その150兆円の官民投資を進めるために20兆円のですね、政府の、投資、GX 移行債、GX トランジションボンドと呼ばれておりますけれども、そちらを、導入をしていくということが決められております。で、こちらが今申し上げましたGX 移行債、20兆円の先行投資用のですね、移行債でございまして、こちら世界で初めて政府が発行するですね、トランジションボンドということになります。この20兆円のですね、そのトランジションボンドをですね、財源として、GX、ネットゼロに向けた技術開発を進めていくということでございまして、ハイドロジェンとかアンモニアに関しては、6兆円から8兆円のですね、投資、そういったものを、行うという、ことになっております。で、こちらでですね、様々な技術開発を進めていこうというふうに考えております。で、これが以上がですね、日本の水素社会に向けた、取り組みなんですけれども、こちらをですね、अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। G7 や G20 の話をさせていただきましたけれども、こういったところも含めてですね、その国際社会と協力をして、それによって、世界のですね、脱炭素化を進めていく。日本はそうしたですね、その世界の脱炭素化へのですね、そのソリューションの提供を行っていきたいというふうに、考えている次第でございます。
で、最後にですね、ネド、この、セミナーの主催者の一つであるネドにお願いをしている、実証実験の、前段階でございますけれども、そちらについて紹介をさせていただきます。で、ネドの方でですね、そのインドにおきまして、実証実験、国際実証の前のですね、調査、フィジビリティスタディ、あるいはそのフィジビリティスタディの前段階のプレ FS といったものですけれども、そういったものが進んでおります。一つにはですね、ハリアナのですね、マルチスキとですね、のところでその熱源としてその水素を活用することによって、その排出量を減らすということの、そのプレ実証、プレ FS が行われております。また、アダニーパワーとですね、IHI、コーワさんがですね、協力をしまして、既存の石炭火力へのそのアンモニア混焼、そういったものをですね、実証を行おうとしております。で、現状その 20% 混焼に向けてですね、その技術的な課題ですとか、経済的な課題を、抽出をするというスタディをやっておりまして、いずれは 100% のその戦勝を目指していくというようなことを考えております。で、このようにですね、日本とインドと、協力をしまして、さらなるですね、その脱炭素化につなげていきたいというふうに考えております。以上でございます。ご清聴ありがとうございます。Thank you very much, sir, for making your pertinent remarks and enlightening all of us. And with that, ladies and gentlemen, we now go on to the panel discussion on the theme of India-Japan cooperation on green hydrogen mission. May I now take the privilege of inviting on stage our moderator, Mr. Alok Sharma, Executive Director, Center for High Technology. Let's welcome him on stage with a big round of applause. Welcome, sir. I'd like to invite our panelists on stage, Dr. S. Nand, Advisor Technical Fertilizer Association. मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। I'd like to invite Dr. Paravastu Ram Babu, Advisor Green Co Group. Let's welcome Dr. Paravastu Ram Babu on stage with a big round of applause, please. Welcome, sir. I'd like to invite on stage Mr. Tomonori Terai, MD Hitachi Zosin India Private Limited. Let's welcome him on stage with a big round of applause. Mr. Tomonori Terai, welcome, sir. May I invite Mr. Girish Sethi, Senior Director, Energy Program, TERI, the Energy and Resources Institute. And with that, I would now request our moderator, Mr. Alok Sharma, Executive Director, CHT, the Center for High Technology, to please take over the proceedings. Thank you, ma'am. Very good afternoon, everyone, and welcome to this session on India-Japan cooperation on green hydrogen mission. Well, green hydrogen, decarbonization, biofuels, all these are becoming buzzwords now, and we are passing through an energy transition phase presently. The whole world is passing through an energy transition phase, and a lot of push towards green energy is also there. Well, both India and Japan are quite similar in the requirement for energy. Both are net importer of energy. India imports about 85% of the crude, 50% of the gas, and about 30% of the coal. And similarly, Japan also imports about 97% of its energy. In India, we have already launched the National Hydrogen Mission. As we saw in the earlier slides also by Mr. Omida, that Japan is also going ahead with their hydrogen plants. I visited Japan in 2005, and that time also I visited and I saw a lot of stations where reforming based hydrogen stations were there. It was for natural gas reforming, it was with LPG reforming. And I saw many stations there which were there, and a lot of hydrogen refilling stations also there. Then I again visited in 2017, and I still remember that I sat in both Toyota Mirai as well as the Sora buses, which are fuel cell buses in Japan.
So those things are still there in my mind. And based on the visit in 2005 when I was in Indian Oil, so we also the plan that we should start work in the area of hydrogen. That time, a lot of people used to say that why you are working in the area of hydrogen. So we set up the first hydrogen station in Indian Oil in अस्सलाम 2005. वालेकुम, मैं So ज़मीर that was अहमद way back अंसारी और आप 18 देख रहे हैं years. जेड And न्यूज़ फॉर यू। now a lot of pushes अर्ज ये है कि so I'm आपने happy अपने to see चैनल that. जेड न्यूज़ फॉर यू And को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है in तो this सब्सक्राइब direction, करें government of India और has साथ announced में दिए हुए about बेल आइकन को भी 3 दबाएं billion of जिससे US हमारी dollars आने for वाली to be सभी given वीडियोस के नोटिफिकेशन for सबसे as पहले incentive आपको for मिल सके। electrolyzer production. There are some incentives which are likely to come for hydrogen production per kg. There will be some incentive. There are also incentives to be given for R&D in the area of hydrogen and demonstration also. There are some funds. So similarly, I saw in the previous presentation that Japan is also going in a similar way, and there will be a lot of support for the producing hydrogen. I also saw one thing which is also coming up in the same way, like the cluster hydrogen production. This is also being promoted in India, and only recently last month we have done an evaluation of about 44 proposals which we received in India for the hydrogen hubs, and so we are going to shortlist some of them, and those will be funded. So both the countries are approaching in a similar way for the hydrogen scenario. In India, I can just mention here that I am from the oil sector, so oil and gas sector is going to take the lead, and already there are some mandates which are being given to the oil and gas sector for producing green hydrogen. About the national mission aims at 5 million metric tons of green hydrogen by 2030. So out of which already oil and gas sector is planning to have about 20% of that from refineries. There are going to be some mandates for fertilizer industry and other industries also like steel and other industries. In India, apart from electrolyzers, biomass gasification is also being worked upon for producing hydrogen. Because then also the standards have been set up where the biomass product-based hydrogen production will also be considered as green. So, the current cost of hydrogen coming from the electrolyzers is about, I can say, about 400 rupees a kg, which is about $5, I can say, $5 to $6 per kg. So this cost is likely to reduce, but the issue is like the way things are going. A lot of electrolyzer companies are getting the orders and they are totally flooded with the orders, and the supply of the electrolyzers is becoming a big challenge. So in that direction, the government's plans to support the electrolyzer production in India will be a big boost. Hydrogen transportation basically is a key challenge in India. So the use. So the key industries where this presently is being used is, as I mentioned, ammonia and refineries. But steel is going to be अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Then of course in the power sector as a storage factor for when the flexibility levels increases by say around 70% of the renewables will be there at that time. And then of course in the mobility sector where for long distance heavy duty vehicles as well as for sectors like shipping. So we did some studies 1.5 years back and we keep on revising those numbers. But we do believe that from the hydrogen demand is expected to increase at least 5-fold by the next 25 to 30 years or so by 2050. From a level of around 6 million tons, definitely we will be reaching somewhere close to around 30 million tons given the growth of the various sectors of the Indian economy. And this growth in the hydrogen demand, green hydrogen demand, would be driven primarily by these three factors: the reduction in the cost of electrolyzers and the cost of RE. Improving efficiencies of the electrolyzers, and then of course the increasing load factors of solar. And as I mentioned, I think the application is should be in those sectors where direct electrification is not possible.
things like the sectors like steel and ammonia. This is a bit more in detail. If you really see how the demand is expected to grow, we did a bottom-up analysis of how the hydrogen demand is expected to grow. If you see at the bottom, the bottom one, which is the grey one, that is the two bars which you see are those of ammonia and ammonia in the ammonia for the fossil fuel, and then the refining for the fossil fuel. But so you can easily see that the maximum demand, as we say, 80% of the demand in the next 30 years by 2050 is actually going to come from the industry sector, and a small portion balanced from the transport and a small portion from the power. And within the industry, if you really look at it, the middle one, which is the white one, which you can see, or the grayish color, that is of the demand from the steel sector, which will be the maximum as we envisage. So it is starting from zero. Today we don't. I'll just spend a minute of that. The other sectors like ammonia and the refining do use hydrogen already. But steel is a sector which is going to grow immensely in this country. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। is moving towards the use of hydrogen-based technologies for the production of the green hydrogen. So that would be the main driver for this. In terms of the cost, I think, as was mentioned, I think present costs are in the range of around $4 to $6. But I think once it reaches by the level of $1.5 per kg, it would become competitive with the existing technology. So that's the basic thing in terms of how the parity comes at. So finally, I think just a couple of points since we are talking about an Indo-Japan collaboration in this seminar. Of course, the opportunities for collaboration lie at the government level on the policy side, building partnerships on co-innovation in the new technologies. On the RD&D side, I would say feasibility studies. I think the kind of things which NIDO has already started doing with these two experiments at Maruti Suzuki and the Adani plant on co-firing. Then going to the next stage on the pilot scale in terms of the hydrogen cluster of the values which were talked about, and then of course participation in the investments in the new options which are going to be coming out in a large country like India. And finally, of course, on the standards and safety, because I think that's a very important element which we tend to forget about the standards and safety, because I think Japan has been using hydrogen for a long time. I think in India it is going to start now, especially when we are looking at using hydrogen in newer sectors and also in the automobile or in the mobility section. With this, I will just stop here and thanks for the attention. Thank you, Mr. Sethi. Now I invite Mr. Tomonori Terai from Hitachi Joseph for his initial remarks. Good afternoon, everybody. My name is Tomonori Terai from Hitachi Joseph, India. Today, thank you very much for such a nice opportunity to make some presentation on technology. Time is limited. Maybe I skip many pages, but if necessary, I can introduce you more detail in separate occasion. We established 1881, more than 100. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
We are currently building 2 projects in Pimpri Chichwat, Pune, and the other one is Bidadi in Bangalore. Both of the 2 will be delivered within this year. And the second one is the left side down, it's a machinery division. It's a kind of a bridge or a flap gate to prevent a tsunami with some steel structure. And today I'd like to introduce our carbon neutral solution business, right side. A major product is a hydrogen system, so-called electrolyzer. And the other one is a methanation system. This is one of the good methods to utilize capture the CO2 to some kind of monetize, like methane gas or CNG utilization. Both are very good potential in Indian market in coming 10 or 20 years period. Sorry, the machine is taking lunch right now. They don't work. Okay, time is limited. I'd like to proceed without highlighting the slide. Now in Hitachi Zosen, we have collaboration with NEDO-san, with Japanese government fundamental support, green incentive fund in Japan and also some Asian area. And see, this is one typical slide, how to utilize renewable energy to the power consumption through the hydrogen or methane gas. So, अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। discharging time, meaning how long we can store these kind of media as a future power sourcing. So right side up, SMG means synthetic natural gas, meaning the gas generated from the CO2. And the orange zone is hydrogen. These two are very suitable for larger capacity generation and also longer time storage period. So we are decided to concentrate these two business. This is our hydrogen generator system, so-called hydro spring. This is a very typical theory how to use hydrogen from the water or alkaline water. And now our PEM time, proton membrane time, the point is that our purity is so-called 99.999, and the dew point is minus 70 dB. This is a very higher purity than conventional industrial usage. So, as Hitachi Zosen, we have to develop how to use such a higher purity hydrogen in future. And this is a very typical sketch. Our product packed in the container, in 40 feet container. This is capable 1 megawatt class, meaning more or less 200 nominal
cubic meter per hour generating a unit. It's already packed in our workshop, so just put on the side without some difficult erection work. It's very easy to install. And this is another our technology to make the methane gas from the CO2. As in nowadays, the carbon capture is very common word, and everybody now proceed in carbon capture. But okay. How to अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। larger scale modularized hydro generation. This is also in Japan. Our target is 100 megawatt with a modularized generator. This is another demonstration with Ministry of Environment, Japan. We collection from the CO2 gas from waste to energy installation farm and making methane gas about 120 cubic square meter per hour. So I believe in India, methane gas is a very important resource instead of crude gas or LNG. So I believe this is one of the good technology contributor to Indian industry. Thank you very much. Thank you. Now I invite Dr. S. Dan. Okay, good afternoon, everyone. I come from a sector, so-called hard-to-abate sectors, and I make three opening statements. One, we are one of the largest user of hydrogen as feed. Two, we are the second largest consumer and producer of fertilizer in the world. And three, this is a very price-sensitive sector. How do we go back? Okay, this is the ammonia or hydrogen balance. What we are talking about ammonia, of course. This is the balance of ammonia right now. We are importing ammonia, producing products, and we are importing products which contain ammonia. Or if we produce them here, then we need more ammonia. Then this ammonia production, which we have shown, will go to 80 million tons next year. But most of it is used for manufacture of urea, and all the imported ammonia used to manufacture. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Ammonia plants at lower capacity or lower load, which will be inefficient operation. In addition, there is already CO2 deficiency, some of the plants are recovering from fuel, and another source of CO2 will be required to produce urea. Then this is the green hydrogen mission, the part which relates to fertilizers, which we have said all imported ammonia basically should be substituted with green ammonia. And a draft bid document has already been prepared by Ministry for purchase of ammonia by fertilizer producers. Then there is been already mentioned by Girish, there is this program site where
maximum of 50 rupees per kg of green hydrogen incentive has been proposed, which will be reduced subsequently in next 2 years. Now we have about 3 million tons of immediate ammonia requirement for non-urea fertilizers, which can straight away be substituted. There could be another one, 1 million ton if some of these products which we are importing are produced here. And number 3, that production of or use of non-urea fertilizer has to be encouraged. Right now, the pricing policy is such that farmers are preferring urea than other products. And most, as I mentioned earlier, ammonia is imported. Imported ammonia is located. These plants are located at various ports, and green ammonia can easily be utilized to replace this grey ammonia. Now these are the cost data which is applicable for our own domestic production and which varies with the gas price. This is how the roller coaster ride on imported ammonia price have been. These latest prices are about $300 per ton, which is CIF prices. And so these green ammonia has to compete with imported ammonia, because that's what we are proposing to replace 3 or 4 million tons of ammonia. Now it will increase cost of production, but Indian manufacturers, this is a free import with 5% import duty, have to compete with imports, and that is why this segment is already having lower capacity utilization because of the competition with imports. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। These are the 20 locations or 20 plants which where this imported ammonia is being utilized, or even part of 700 to 800,000 domestically produced ammonia is also utilized. So total is, as I said, is about 3 million tons, and that's where anywhere these green ammonia plant can come. I have already indicated 2 hubs, one on the east coast, another on the west coast, but they could be anywhere else, and that is to say that ammonia transportation, storage, handling, etc. are well established without any major incident in the last 50 years in India. So the way forward, you can locate these green ammonia plants next to these fertile plants and can be easily replaced. And there could be short-term, medium-term contracts with ammonia for ammonia purchase, which can compete with import parity price of grey ammonia, or there has to be adequate viability gap funding by the government in one form or the other, because the present incentive of about 8,300 rupees per ton of ammonia given under a green hydrogen mission does not cover the gap entirely. Thank you. Thank you, Dr.